So today's topic is importing, exporting data between CSV files, MySQL, and Pandas. How to import and export data to and from CSV files. So see this first screen, CSV file. Its full form is comma separated values. So the definition says the CSV format refers to a tabular data that has been saved as plain text. It means text, this is TEXT, text without any format, where data is separated by commas. Now see what I have done. I have created this table in MS Excel, roll number, name, marks. It has 3 rows. Roll number 1 Priya 78, 2 Kapil 44, third for Arjun having marks 99.5. Then I have to store this data in CSV format. See how to store it. Just click on Save As, select CSV format in MS Excel, and then just save it. Open that data in any text editor, for example, Notepad. You will see this type of output. Roll number, comma, name, comma, marks. It means all these data are comma separated values. So this is your CSV file. It looks something like this. See this pink box? Each row of the table is stored in one row. Row number 1, Priya 78. It has been stored here in one row. So rows are stored row wise, and field values of a row are stored together with commas after every field value. Now importing, exporting data between CSV files and data frames. Because we have only data frames which can store data in tabular form. That is why we are using data frames. Pandas data frame is generally used for representing Excel-like data in the memory. Most of the time, we are going to load the data from a permanent storage, which could be a database in MySQL or CSV file. Now we have some advantages of CSV format. Why we use CSV? It provides a simple and compact format for data storage. It is a common format for data interchange. It can be opened in popular spreadsheets like MS Excel, Calc, etc. Nearly all spreadsheets and databases support import and export to CSV format. Now let us see how to export to CSV. See, first what you have to do, you have to create a data frame. As I have already created it, create a data frame something like this, having columns as name, English, economics, IP, accounts, with some rows. Then write this statement. df is the name of this data frame, dot to underscore CSV. This is the main function which will convert this data frame to a particular CSV file. Then you have to tell the name of CSV file in the form of path. This is your path. C colon Python CSV files student. In my laptop, I have a path as shown in yellow box. See here, local disk C. Then inside this, I have a folder Python. Inside Python folder, I have a folder CSV files. Here, I have given a name STUD. Just press enter. A file named
stud.csv will be created in csv files folder. Automatically एक csv file comma separated value file बन जाएगी. When you open it in a browser, you can see this. यहाँ देखिए circle student stud नाम की एक text file बन गई है. This is csv file. Here it is written file. यहाँ देखिए file लिखा हुआ है. It is not a folder, it is a file. Now let us see the contents of this file. तो क्या करेंगे? stud पे स्टूडेंट पे राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करेंगे तो आपका डेटा नोटपैड में ओपन हो जाएगा. यू कैन सी क्लियरली द रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन टेबुलर फॉर्म सेपरेटेड बाय कॉमास. देखिए नेम, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, आईपी अकाउंट्स, 0 1 2 3 4 जो इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है अलॉन्ग विद रो वैल्यूज. तो जो रोज यहाँ पर थी वही रोज यहाँ पर आ गई. दिस इज योर CSV फाइल. यहाँ देखिए लिखा हुआ है STUD. दिस इज योर CSV फाइल. I can open this CSV file in MS Excel spreadsheet also. तो मैंने यहाँ आपको ओपन करके दिखा रखा है. सी राइट हैंड साइड. दिस इज योर MS Excel spreadsheet. टेबुलर फॉर्म में डेटा देखो ऑटोमेटिकली आ गया है. आई हैव नॉट डन एनी फॉर्मेटिंग. So this is the benefit. Okay, let us see next slide. How to import from CSV. अभी आपने क्या सीखा? डेटा फ्रेम का डेटा CSV में कैसे डालना है. अब CSV ऑलरेडी बनी हुई है. या तो आप डेटा फ्रेम से CSV बनाओ या फिर MS Excel की कोई बहुत बड़ी टेबल है उसको CSV में कन्वर्ट कर लो. हाउ टू रीड और import डेटा फ्रॉम CSV. So what we are going to do? We are going to read. So here is your function. How to read data. See this line. Read underscore CSV. तो दो फंक्शंस आपने देख लिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस to underscore CSV and read underscore CSV. तो df is equal to read underscore pd dot read underscore CSV. और जिस फाइल को आप रीड करना चाहते हैं उसका पूरा पाथ देना है. और अगर जिस फोल्डर में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो फाइल उसी फोल्डर में है तो पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है. वी विल सी इट इन नेक्स्ट एग्जांपल. सो इस लाइन से क्या होगा? STUD के अंदर जो लिखा हुआ था CSV फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली वो DF में चला जाएगा. सी DF. तो DF को जब हमने डिस्प्ले किया, ध्यान से सुनना, DF को जब हमने डिस्प्ले किया तो इस DF का अपना भी एक इंडेक्स आ गया, रो इंडेक्स 0 1 2 3 4. और जो CSV में था वो भी आ गया 0 1 2 3 4. डेटा तो आ ही गया. See this paragraph. We can see that the index is generated twice. The first one is loaded from the CSV file, while the second one, that is unnamed, is generated automatically by pandas while loading the CSV file. Clear? To avoid this problem, we can stop pandas to create its own index by using index is equal to false. How to do it? See here. जब हम CSV में किसी DF को कन्वर्ट करेंगे तभी इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स लिखना है. सी दिस स्टेटमेंट. ये वाला स्टेटमेंट देखिए. DF डॉट टू अंडरस्कोर CSV student1. अभी स्टूडेंट ऑलरेडी है हमारे पास तो आई हैव गिवन अनदर नेम STUD1 कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स. तो इससे इस टेबल के अंदर इंडेक्स नहीं बनेगा. नाउ रीड दिस. तो मैंने एक नया DF लिया, डेटा फ्रेम न्यू DF is equal to pd dot read underscore CSV and student1. फिर इसको डिस्प्ले कराया. देखिए यहाँ इस बार एक ही इंडेक्स है. देयर इज ओनली वन इंडेक्स. अननेम्ड इंडेक्स नहीं आएगा. नाउ सी दिस लास्ट बॉक्स.
If you do not want header also, then use the argument header is equal to false in CSV, in to underscore CSV. तो header is equal to false से header भी नहीं आएगा. Now next topic is customizing column names. How to customize, how to make changes in the names of columns. हमें ये नाम नहीं चाहिए जो DF में है, कुछ और नाम चाहिए. Let us see. You must practice all these. ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, इनका ये समझ में नहीं आएगा. Import pandas as PD. DF is equal to PD dot read underscore CSV student one. रीड कर लिया इस CSV में से, इस फाइल में से. DF के अंदर डेटा आ गया. DF को जब डिस्प्ले कराया तो आपका डेटा है आपके सामने. वेरी क्लियर. Now if you write DF is equal to PD dot read underscore CSV student one, comma names is equal to, names नाम का एक आर्गुमेंट है या पैरामीटर है जिसमें जो भी आप नाम लिखोगे वो हेडर में आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हेयर आई हैव टेकन ABCDE. तो यहाँ देखिए इसके अपने हेडर आ गए ABCDE. The top row still displays header which is not desired. अभी जो नेम है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, IP अकाउंट्स, ये हमें नहीं चाहिए. So what we can do? See here. उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें एक आर्गुमेंट और लिखना पड़ेगा. We have to write header is equal to 1 because ABCDE is first header. तो दो हेडर हो गए थे ना, तो header is equal to 1 लिखने से सिर्फ पहला हेडर आएगा. See this blue box. This can be avoided by using the header parameter in read underscore CSV function to skip the row depicting the header. In this particular case, we know that first row, that is row 0, is header, so we can skip it as just write header is equal to 1. ऐसा लिखने से आपके आउटपुट में हेडर नहीं आएगा. Next, setting the row index. Now, how to set the row index? By default, Pandas data frame generates a row index automatically, which we can change by setting any column as the index as, see in this line, second line. This is same statement. DF is equal to PD dot read underscore CSV. Student 1 को read किया, आपका index आ गया 0 1 2 3 4. By default आता ही है. Now I am setting the index DF dot set underscore index name. This must match with the spelling of a column. Names कर दिया तो names नाम का column ही नहीं है, error आ जाएगा. See the output. Name is now acting as index. तो column name index बन गया इस बार instead of the 0 1 2 3 4. So this is how we can set the row index. Now setting the indexes अभी जो हमने किया in this way, it is a post operation, यानी कि बाद में किया. पहले DF बना दिया था, उसके बाद कर रहे हैं. That is, we already have data frame with predefined index, but we change it later. We can do this at the time of loading CSV file also by passing a parameter called index underscore COL, which will automatically assign the column depicted by index underscore col as row index. See this statement. DF is equal to PD dot read underscore CSV student 1 comma index underscore call is equal to 0. यानी पहला index, that is name, तो automatically 0 1 2 3 4 will be replaced by this name column. तो index आपका change हो गया.
Reading specified number of rows from a CSV file. Now, if all rows are not required, do not load them, because normally MS Excel spreadsheet table contains huge amount of data. For example, all the list of customers of Airtel. So it's a huge amount of data. Most of the time, the CSV files we have considerable size, and you might run into memory problems while loading. System may hang. So there is an option of loading only selected few rows from it. So how can we do it? You can do the same by specifying the number of rows to be loaded by passing an argument n rows in read underscore CSV function. See this statement, df is equal to pd dot read underscore CSV student1 index call is equal to 0 n rows is equal to 3. So this is how we can specify number of rows. It means only 3 rows will be there. Rinku, Tina, Ajay. Reading from CSV files having separator different from commas. CSV files are comma separated values, but in some cases, instead of comma, we can have different symbols also, different separators also. For example, semicolon, for example, pipe, or for example, tab, TAB tab, keyboard ka tab. Okay. Some CSV files may be created using some other separator instead of comma, such as semicolon or pipe symbol, etc. To read such files, we need another argument as SCP is equal to separator in read underscore CSV function. See this example. df is equal to pd dot read underscore CSV and provide the path of file name. Now see here I have used double backslash. Why? Sometimes if I use backslash in path, it shows an error. So in that case, the best method is always use double slashes. Nothing else special. See here, SCP is equal to semicolon. So with this, if this file student1.csv contains separator as semicolon, it will be converted into a data frame and will be stored in DF. But these are rare situations. So this was the last topic. So today, what you have learned how to import and export data between CSV files and pandas data frame. So just practice all these. Tomorrow we will study about importing and exporting data between MySQL and pandas. Very useful for making your projects. So that's all for today. Thank you.